Now, the topic is hydro power plants. Like hydro means you all heard about what is hydro. The word meaning of hydro, Water and water. Therefore, hydro power plants means we are getting energy through water or developing electricity using water. That kind of power plants are called hydro power plants. The energy of water utilized for generation of power using kinetic energy and potential energy of water by motion and position respectively. Kinetic energy is the energy for moving particles and potential energy is the energy of static particles. Energy getting by the position. Positional energy is called potential energy and the energy for the moving particle is called kinetic energy. Therefore, water plus gravitational force implies energy. We are getting energy by combining water and gravitational force. That's the energy of water utilized for generation of power using kinetic energy and potential energy of water by motion and position respectively. In hydroelectric power. Hydropower is considered as one of the most economic and non-polluting sources of energy. Hydropower is considered as one of the most economic and non-polluting sources of energy. Power generated from water is termed as hydroelectricity. If we are getting electricity through water, then it is called hydroelectricity. Clear? Power generated from water is termed as hydroelectricity. Hydroelectricity means electricity generated by hydropower or from the use of gravitational force of falling or flowing water. Falling water or from flowing water, we are getting energy. Energy means electricity. Okay, power generated from water is termed as hydroelectricity. Now, potential energy. Potential energy is the stored energy in an object or system because of its position or configuration. The energy getting by the positional energy is called potential energy, and kinetic energy of an object is relative to other moving and stationary object in its immediate environment. Okay, clear. Kinetic energy is the energy of the moving particle. Okay. This kinetic energy of moving water is used by hydropower plants to give mechanical energy to turbines, which in turn converted to electrical energy through generators. വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ സോഴ്സ് അല്ലെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആയ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ പ്ലാന്റ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ്സ്. Okay, this kinetic energy of moving water is used by hydropower plants to give mechanical energy. Hydropower plants are converting the kinetic energy of water to mechanical energy, and which in turn converted to electrical energy through generators. That is, finally using generators we get electrical energy. Okay. വാട്ടറിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് യൂസിങ് ജനറേറ്റേഴ്സ് വി ഗെറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ക്ലിയർ? Then hydroelectric power. When the hydroelectric power is harnessed from the source to produce electricity, then it is called hydroelectric power. Through hydropower, the energy in falling water or fast running water is converted to electricity without using up the water. The setup which is constructed to derive electrical energy from hydropower is called hydroelectric power plant. What is hydroelectric power plant? The setup or an instrument or an equipment which is constructed to derive electrical energy from hydropower is called hydroelectric power plant. We are getting electricity from hydroelectric power plant. Okay. ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി? പറഞ്ഞേ ആദിത്യ.
Aditya? Aditya? Yes. What is hydroelectric power plant? Hydroelectric power plant. The setup, which is constructed to derive electrical energy from hydropower, is called hydroelectric power plant. Okay, when the hydropower is harnessed from the source to produce electricity, then it is called hydroelectric power. Like hydro means water. Using water, we can generate electricity using the equipment or the power plant, hydroelectric power plant. Then hydropower energy. Hydropower energy or tidal power is the power derived from the energy of falling water or fast running water, which may be harnessed for useful purpose. It is the form of renewable energy that uses the potential energy of water stored in dam or kinetic energy of water flowing through a river or a lake for useful purpose by converting to other form of energy. Renewable energy source and water. Water is considered as renewable energy sources. Then for a static object, if water is static, then it has potential energy, and for the flowing water, it has kinetic energy. Both energies is converted into mechanical energy. Then using a generator, it can be converted into electricity. That is the process happening in hydroelectric power plant. Clear? The form of renewable energy that uses the potential energy of water stored in dam or kinetic energy of flowing water through a river or a lake for useful purpose by converting into other form of energy. Other form of energy means converted into mechanical energy, then it is converted into electricity or electrical energy using a generator. Then generation of power. The power of a hydropower plant is generally depend upon the water flow rate and the drop height of the system, and on the efficiency of the water turbine, gear mechanism, generator, and transformer. According to the generating capacity of power plants, it is mainly classified into three categories: large, small, and micro. The power of a hydropower plant is generally depend upon water flow rate and height of the system, height of the power plant. The power of hydropower is depend upon the height of the power plant and the water flow rate. Okay, hydropower plant നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പവറിന് ഏതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വാട്ടർ ഫ്ലോ റേറ്റ്, വാട്ടർ എത്രമാത്രം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെയും ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി എക്യുപ്മെന്റ്, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി പവർ പ്ലാന്റ്, ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടിനെ, ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പവർ ഓർ ഇലക്ട്രിസിറ്റിന്റെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, according to the generating capacity of power plants, it is mainly classified into three. Power plants are classified into three. That is large, small, and micro. In large power plants, they have capacity above 30 megawatts. They are producing electricity above 30 megawatts. And in small power plants, between 30 megawatt and 10 megawatt. Capacity between 10 megawatt and 30 megawatt. And last, micro power plants has capacity below 10 megawatt. Okay, according to the generating capacity of power plants, it is classified into three: large power plants, small power plants, and micro power plants. Then next topic, hydropower plants. In hydropower plant, the water is utilized to move the turbines, which in turn run the electric generators. The potential energy of water stored in the dam gets converted into kinetic energy of the moving water in the penstock, and this kinetic energy gets converted into electrical energy with the help of turbine or generator. Hydropower plant was invented by H.F. Rogers. Hydropower plant fulfills 30% of the total energy needs of the world.
total hydro potential of the world equal to 5000 gigawatt. Okay, hydro power plant എന്താണ് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ്സിലെ ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഡാമിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ അല്ലെ ഡാമിന്റെ പ്രോസസ്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഡാമിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അല്ലെ, വാട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആ വാട്ടറിന് കിട്ടുന്ന എനർജി എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ എനർജി ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് വാട്ടർ ഓർ സ്റ്റാറ്റിക് വാട്ടർ? ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ലെ, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക. ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് എനർജി ഉണ്ടാവും? കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഫ്ലോയിങ് വാട്ടറിനുള്ള എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി. ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഈ ടർബൈൻ ഓർ ഡാമിന്റെ ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജീനെ ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ യൂസിങ് ജനറേറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി. ദെൻ വി ഗെറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഓക്കെ, അതാണ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. Then hydropower plant was invented by H.F. Rogers. Hydropower was first invented by H.F. Rogers. Hydropower plant fulfills 30% of the total energy needs of the world. അല്ലെ, ടോട്ടൽ വേൾഡിന്റെ എനർജി ലെവൽസിൽ തന്നെ 30% ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്? ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ്സ് കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ ടോട്ടലിൽ 30% ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റിലെ കൂടി കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ വേൾഡിലെ ടോട്ടലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ 30% ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടോട്ടൽ ഹൈഡ്രോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 5000 GW. ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തെന്നല്ലോ, ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കും. Then hydroelectric power plant. Hydroelectric power plants use the potential energy of water stored in a reservoir to operate turbines. So water is stored in a reservoir. Then the turbines are connected to large generators and can operate on varying volumes of water to adapt to changing demands for electricity. Hydroelectric power plant capacity is related to the height and capacity of the reservoir and requires certain conditions in local geography in addition to a water source. Hydro is a renewable energy source and more cost effective than many other renewable sources of energy such as photovoltaic. Clear? Comparing to photovoltaic, hydro power plant, energy creating from hydro power plant is the renewable energy source and more cost effective than other like photovoltaic. Okay, hydropower currently provides about 25% of world electricity and is very flexible in scale. Commercial installation range from 1 megawatt up to largest installation to date 18,400 megawatts. That is, hydroelectric power plants use the potential energy of water stored in reservoir to operate turbines. നമ്മൾ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി റിസർവോയറിൽ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ടു ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലോയിങ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് എന്തുണ്ടാവും? കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും. ആ കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ടർബൈൻസിലേക്ക് കൂടി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ യൂസിങ് എ ജനറേറ്റർ last it is converted to electricity. And next main point is hydroelectric power plant capacity is related to height and capacity of the reservoir. Hydroelectric power plant is depend upon the height and capacity of the reservoir. Capacity means the amount of water stored in reservoir. Okay, hydroelectric power is depend on the amount of water stored in reservoir and is depend upon the height of the power plant. Then diagram of hydropower plants. If water source is in abundance, then the water power is very cheap. Through initial investment is high, the operating cost are quite low when compared to other power plants. Like if water source is abundant, then the water power is very cheap. If there is plenty of water available, then the water power is very cheap. നമുക്ക് കൂടുതൽ വാട്ടർ സോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ. That is, if water sources in abundance, then the water power is very cheap. Though initial investment is high, the operating costs are quite low when compared to other power plants. ഇപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ആണ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി
Potential energy, kinetic energy is converted to mechanical energy, and using turbines, it is finally it is converted to electrical energy using turbines or generator process. Then construction. The basic components of hydroelectric power plant is primary elements are catchment area, reservoir, dam, prime mover, powerhouse, and equipments. And safety devices are spillways, surge tank, trash rack, switch gears, and other protecting devices. What are the components of hydropower plants? What are the components of hydropower plants? The primary elements. Primary elements are very important. One is catchment area. Catchment area. Then reservoir. It should have a reservoir. Then dam, prime mover, powerhouse, and equipments. Then safety devices are spillways, surge tank, trash rack, switch gears, and other protecting devices. Then the working. The flowing water is directed at turbines, which causes the turbine to rotate, converting water's kinetic energy into mechanical energy. The flowing water is directed at turbines, which causes the turbine to rotate. Flowing water നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ടർബൈനിലേക്ക് കടത്തിവിടും. ടർബൈനിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. Then if whenever the turbine is rotating, it converts the water's kinetic energy into mechanical energy. The mechanical energy produced by turbines is converted into electrical energy using a turbine generator. Then this mechanical energy is converted using a turbine generator. It's converted to electrical energy using turbine generator. Inside the generator, the shaft of the turbine spins a magnet inside the coil of copper wire, which in turn produces electric current. Clear? The flowing water is directed at turbines, which causes the turbine to rotate, converting water's kinetic energy into mechanical energy. Whenever the flowing water is, whenever the flowing water in turbine, it starts rotate and converting water's kinetic energy into mechanical energy. And using a turbine generator, we can convert this mechanical energy to electrical energy. And inside the generator, there is a shaft of the turbine spins a magnet inside the coils of copper wire, which in turn produce electric current. Clear? Now working of hydropower plants. Clear ano topic? Miss. Then hydropower plants components are reservoir, dam, generator, transformer, powerhouse, power lines, intake, control gate, penstock, turbine, outflow. ഇത്രയും components ഉണ്ടാവും ഒരു hydropower plants. Reservoir, dam, should have a reservoir, dam, then generator, transformer, powerhouse, power lines, then intake. Intake means intake എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? Water supply ആണ് കേട്ടോ. Water supply, then control gate, penstock, turbine, plus outer flow. The types of hydropower plants. First one is dam, second runoff river or conventional plants, pumped storage plants, runoff river plants. First one, dam. This type of power plants requires dam to store river water in reservoir. The dam acts as water amount and water level controller. Large capacity hydropower plant commonly to be this type. ഡാമിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ഡാമിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അല്ലേ? വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത വാട്ടറിൽ നിന്ന് വാട്ടറിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ യൂസിങ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. Okay, this type of power plant requires dam to store river water in reservoir. Reservoirലേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. The dam act as water amount and water level controller. Large capacity of hydropower plant commonly to be this type. Then runoff river. This type of power plant has no water storage facility. Runoff riverൽ നമുക്ക് റിസർവോയർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. റിസർവോയർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല, അതിൽ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല.
totally flowing water ആയിരിക്കും. or a little amount of water storage is called pondage. ചെറിയ ഒരു സ്റ്റോറേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്റ്റോറേജിനെ നമ്മൾ പറയും പോണ്ടേജ് എന്ന് പറയും. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റ് ക്യാൻ സെർവ് ആസ് പീക്ക് ലോഡ് ഓർ ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ്സ്. Then types of hydroelectric power plants are conventional power plants, pumped storage plant, and runoff river plants. Conventional plants means which are potential energy from dammed water. The energy extracted depends on the volume and head of the river. The difference between the height of the water level in the reservoir and the water flow level is called as water head. കൺവെൻഷണൽ പ്ലാന്റ്സ് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫ്രം ഡാംഡ് വാട്ടർ. ഡാമിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പവർ പ്ലാന്റ്സിനാണ് കൺവെൻഷണൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയാം. ഡാമിലുള്ള വാട്ടറിന് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ബൈ ദ പൊസിഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് potential energy, and using potential energy of water we can get electricity, okay, using turbine generator. This kind of power plants are called conventional plants. Then second one, pumped storage plants. In pumped storage plants, a second reservoir is constructed near the water outflow from the turbine. നമ്മളെ സാധാരണ നോർമൽ പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ഒരു second reservoir construct ചെയ്യുന്നു. When the demand of electricity is low, the water from lower reservoir is pumped into upper reservoir. ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ നീഡ് കുറയുന്ന സമയത്ത് water from lower reservoir is pumped into upper reservoir. This is to ensure sufficient amount of water available in the main reservoir to fulfill the peak loads. Clear? In pumped storage plants, a second reservoir is constructed near the water flow from the turbine. When the demand of electricity is low, the water from lower reservoir is pumped into upper reservoir. When the electricity need is low, the water from lower reservoir is pumped into upper reservoir. This is to ensure that the sufficient amount of water available in the main reservoir to fulfill the peak loads. Okay. Then third one, runoff river plants. Runoff river plants means എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ റൺ ഓഫ് റിവർ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? റിവറിന്, ലേക്കിൽ നിന്ന്, കനാലിൽ നിന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൺ ഓഫ് റിവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയാം. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റി നോ ഡാം ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്. Okay, and hence reservoir is absent. ഡാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. ലേക്ക്, റിവർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കനാൽ, ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള വാട്ടർ സോഴ്സസ് നിന്നാണ് നമ്മൾ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എ പോർഷൻ ഓഫ് റിവർ ഇസ് ഡൈവേർട്ടഡ് ത്രൂ എ പെൻസ്റ്റോക്ക് ഓർ കനാൽ ടു ദി ടർബൈൻ. Thus only the water flowing from the river is available for the generation. And due to the absence of reservoir, any oversupply water is passed unused. Okay, runoff river means no dam is constructed. Okay, dam ഉണ്ടാവില്ല, but flowing water നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു through penstock we can convert water to the turbines. അല്ലെ, ടർബൈനിലേക്ക് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യും. And using turbine generator we get electricity through runoff river plant. Clear? There are three types of power plants: conventional plants, pumped storage plant, runoff river plant. Then figure before construction of the dam and after construction of dam. Before construction എന്ന് പറയുന്നത് flowing water ആയിരിക്കും. വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താലേ വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ടറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ജനറേറ്ററും ടർബൈൻസും കണക്ട് ചെയ്യും. ആ കണക്ട് ചെയ്ത ടർബൈൻസിന് ഈ ഹോൾഡ് ചെയ്ത വാട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എനർജി ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കും, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. Then run off water on part of the water cycle that flow over land as surface water instead of being absorbed into groundwater or evaporating.
That part of the precipitation, snowmelt or irrigation water that appears as uncontrolled surface streams, rivers, drain or sewers. Clear. ഈ റൺ ഓഫ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഏതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? സ്നോ മെൽട്ട് or irrigation water that appears in uncontrolled surface streams, rivers, drains, sewers ഇങ്ങനെയുള്ള സോഴ്സസ് നിന്ന് വരുന്ന വാട്ടർ ആണ് റൺ ഓഫ് വാട്ടർ. ആ വാട്ടർ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ വാട്ടറിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഓഡിബിൾ ആൻഡ് വിസിബിൾ അല്ലേ? ഓക്കെ. Then essential features of water power plant. The main essential feature is catchment area. Okay, what is catchment area? The catchment area of hydro plant is the whole area behind the dam draining into stream or river across which the dam has been built at a suitable place. Catchment area is the area of hydro plant is the whole area behind the dam. The whole area behind the dam is called catchment area. And here is the generator turbine generator in the figure. Its parts are stator, rotor, turbine generator shaft, wicket gate, turbine blades. Then last, using turbine generator, we get electricity using this equipment. Okay, what are the parts of turbine generator? Stator, rotor, turbine generator shaft, wicket gate and turbine blades. Then water power. On September 30th, 1882, the world's first hydroelectric power plant began operation on the Fox River in Appleton, Wisconsin, USA. USAയിലെ 1882 on September 30th, the world's first hydroelectric power plant generated. Okay, the world's first hydroelectric power plant established in 1882, September 30th in USA. Then hydroelectric power production in the world. In 2016, hydropower generated 16.6% of the world's total electricity and 70% of all renewable electricity. Hydropower is produced in 150 countries, with Asia Pacific region generated 32% of global hydropower in 2010. China is the largest hydroelectricity producer, with 72.1 terawatt hours production in 2010. Okay, Brazil, Canada, New Zealand, Norway, Paraguay, Austria, Switzerland and Venezuela have the majority of the internal electric energy production from hydroelectric power. India has 7th position in hydroelectric power generation. 2016 survey പ്രകാരം ഇന്ത്യക്ക് 7th പൊസിഷൻ ആണുള്ളത്. ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ 7th പൊസിഷനിലാണ് ഇന്ത്യ ഉള്ളത്. India contributes 4% of total hydropower energy produced in the world. India contributes 4% of the total hydropower energy produced in the world. വേൾഡിൽ ഹൈഡ്രോ പവർ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 4% കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ഇന്ത്യ ആണ്. In India, 25.31% of total electricity requirements is fulfilled by hydropower energy. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ടോട്ടൽ എനർജി കൺസംഷനിലെ 25% എന്താണ്? വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ 25% ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷനിലെ 25% ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ്സ് നിന്നുള്ള എനർജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആസ് പെർ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് മാർച്ച് 2010, 52,186 megavolt of electricity was generated by hydropower. Some institutes such as National Hydropower Corporation Limited
are dedicated for researching in hydropower and making it more beneficial and easily available for our country. India is ranked 7th worldwide in terms of hydropower generation. Hydropower energy generation, India is ranked 7th position. Okay. വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് 7th പൊസിഷനിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് റാങ്ക്. ഹൈഡ്രോ പവർ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലും 7th റാങ്കിലാണ് വേൾഡ് വൈഡിലായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് പൊസിഷൻ ഉള്ളത്. Then hydropower plant in India. First hydropower plant was constructed at Mysore in 1902, named as Shivasamudram, having capacity 4.5 megavolt. ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് 1902 മൈസൂറിലാണ്, ശിവസമുദ്രം. സെക്കൻഡ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ശിവസമുദ്രം എന്നാണ് കേട്ടോ. Then second hydro power plant was constructed at Maharashtra. Second power plant is constructed at Maharashtra in 1914, named as Kopolo, having capacity 15 megavolt. ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് 1902 മൈസൂറിലും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ് വാസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇൻ 1914. അതിന്റെ നെയിം ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ് പേര് ശിവസമുദ്രം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ കോപ്പോലോ. Then advantages of hydroelectric power. First one, efficient. The most efficient method of power generation, more than 80%. First advantages, it is more efficient. Then fast startup. Startup in matter of minutes, suitable to during load peak supply. നമുക്ക് high amount of energy supply ചെയ്യും within a minute. Within some minutes we can extract large amount of power supply. Then third one, clean renewable energy. No direct waste and carbon emission during power generation. Hydro power plants energy generation no direct waste and no carbon emission happening. No energy waste, no direct waste and no carbon emission. These are some advantages of hydroelectric power. And other advantages are no fuel charges, less supervising staff is required, maintenance and operation charge are very low, running cost of the plant is low, the plant efficiency does not changes with age, it takes few minutes to run and synchronize the plant, no fuel transportation is required, no ash and flue gas problem and does not pollute the atmosphere. These plants are used for flood control and irrigation purpose. Long life in comparison with thermal and nuclear power plant. These are the advantages, and some disadvantages are the initial cost of the power plant is very high. It takes long time for construction of the dam. Generally, such plants are located in hilly areas far away from load center, and thus they require long transmission lines and losses in them will be more. Power generation by hydropower plant is only dependent on natural phenomenon of rain. Therefore, at the time of drought or summer session in hydropower plant will not work. സമ്മർ സീസണിൽ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം പവർ ജനറേഷൻ ബൈ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ് ഇസ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനോൺ ഓഫ് റെയിൻ. അല്ലേ, നമുക്ക് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സമ്മർ സീസണിൽ വാട്ടർ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് നമുക്കൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ?